presuppositions are the things that make the difference, not the techniques. Because there are different schools with completely different impact that use the same techniques, but the result is completely different. Многие школы используют те же самые техники, но результат абсолютно разный, который они получают. So, I cannot discuss with you all the presuppositions of Eriksonian hypnosis because there are many. But I prepared, if you are interested, some PowerPoint slides with all the presuppositions. You can just read them. They are very simple. Все аксиомы мы не сможем сейчас рассмотреть, потому что еще очень много, но есть презентацию в слайдике. Я подготовил в PowerPoint, который Оля вам разошлет после встречи. Там, где вы сможете это все почитать. I will send them to Natasha and she spread with everybody. Не Наташа, неправильно перевел. Наташа, Оля нам. Окей. If I'm allowed that. So, what I want to do in the second part of this experimental training is to share with you just two presuppositions and the main technique of Eriksonian hypnosis, the main. So it's the what creates everything, and then if it's okay for you, we do some experiments about that. Some exercise. Learn the pattern. I can put any content into that, and I create an Eriksonian phrase. You use the same rules about deletion, generalization, and distortion, but you use to create a phrase. In Fritz, it just listening the phrase and use this intuition to make a question. So it's completely the opposite, exactly the opposite. Fritz is trying to create a complete map of that. Milton is creating a phrase that is so general that force deep structure of people to take their own experience, their own life, and feel the whole. It's called uptime. When your attention is completely outside, you see, hear, and feel and perceive everything. Is a limit state. For example, is a limit. It's we are almost there when we are scared. All the attention is outside. What's going on? It's a shadow here. Okay? Вот это состояние достигается, когда мы очень сильно напуганы, когда мы начинаем одновременно смотреть во все стороны и ощущать все, что вокруг происходит. Okay, let's set the other limit. All the attention is inside. Okay, called downtime. Теперь рассмотрим альтернативное, абсолютно другое состояние, которое называется, когда все ваше внимание сосредоточено внутри. Deep meditation. When we have no thoughts and we are just lying down and our internal world is all the world. Can happen everything outside, we don't notice. В этом состоянии, например, как глубокая медитация, все происходит внутри. Если сразу же происходят какие-то события, что-либо нас это не волнует, потому что все наше внимание сосредоточено глубоко внутри. State of flow. You're doing something that is completely a dance for you. You don't understand what's going on outside, who's coming, who's leaving, the time. Это состояние также известно как состояние потока. Когда вас интересует, что происходит снаружи, вы просто вальсируете сами с собой внутри. When some people that I know have around them other people saying you're a good manager, you can succeed, you are in charge of a good projects, you have all the resources you need, please do it. And the person saying, no, I'm not good enough, I don't understand, I don't have the resources, I don't have the competencies, blah, blah, blah. Other people are trying to move the person to a state in which they can reach their goal, they can be happy and effective. And the person hypnotizes herself to try to get stuck.
So I'm not good enough, and I'm sorry. Let's translate. Иногда, когда руководитель ставит задачу «иди работай конкретно», то человек настраивает себя на то, что не получится. Он себя настраивает с помощью фраз «и мне не получится», «я не знаю», «я не понимаю». И то, что ему нужно сделать, это просто загипнотизировать сам себя, чтобы перейти в состояние уверенности в себе, чтобы у него получилось это сделать. So there is a conflict between an external hypnotist, maybe the boss, maybe the colleague, maybe somebody else, saying you're good, you can succeed. If we decide that you are good, you are perfect in this position. So trying to hypnotize, to create the states that is a possibility for the person. И другие люди помогают ему в том числе перейти в другое состояние, которое и решит эту проблему неуверенности в себе и тому подобное. Его босс, коллеги, друзья, все пытаются загипнотизировать его. Presupposition are the things that make the difference, not the techniques. Because there are different schools with completely different impact that use the same techniques, but the result is completely different. Многие школы используют те же самые техники, но результат абсолютно разный, который они получают. So, I cannot discuss with you all the presupposition of Eriksonian hypnosis because there are many. But I prepared, if you are interested, some PowerPoint slides with all the presupposition. You can just read them. They are very simple. Все аксиомы мы не сможем сейчас рассмотреть, потому что еще очень много, но есть презентация. What I want to do in the second part of this experimental training is to share with you just two presuppositions and the main technique of Eriksonian hypnosis, the main. So it's the what creates everything, and then if it's okay for you, we do some experiments about that, some exercise.